ন্যাশনাল গার্ল চাইল্ড ডে পালন করা হলো স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যারাকপুর ক্যাম্পাসে। উপস্থিত ভারতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। 24শে জানুয়ারি দিনটি পালন করা হয় ন্যাশনাল গার্ল চাইল্ড ডে গোটা দেশ জুড়ে। সেই দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে ব্যারাকপুরে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় বুধবার। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত মেলিন্ডা পাভেক। সাথে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এই দিনের অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন ভারতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত মেলিন্ডা পাভেক। এর পাশাপাশি তিনি একটি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেলিন্ডা পাভেক বলেন, So, as we heard, we're celebrating today National Girl Child Day in India. And it's a day to serve as a reminder of the challenges that are faced by girls and the need to address gender inequality. It reminds us of the potential that girls and women have and how the world improves when we focus on inclusion over exclusion. It's a day to remind us of the importance of gender equality and equity and recommit ourselves to the goals of empowering girls through education, access to healthcare, and protection from discrimination and violence. But I want to emphasize that we can't have gender equality if we only emphasize one gender. First of all, we know that there's more than two genders. So we are now living in a world where the science is helping us understand the different aspects of gender and what that means. And it also means that we have to think about what is the trauma, what are the issues, what are the challenges we all face? Because there isn't only one gender in our society. And society, the way society acts, the way society treats people, the way society grows and changes, is based not only on improving the way one gender is treated, but it's based on how all of the genders interact with each other and how we take care of everyone. Because every single human being in this room and every single human being on this planet has inherent value and inherent worth. And it's when we look at the people around us and identify just simply because they are human that they have value, that is when society starts to change. And so, while I think it is incredibly important that we work on the problems in society, the stigmas, the societal messages, and all of that continues to suppress women and continues to keep women from claiming their full rights, I think it's equally important that we ensure that everyone is raised to identify that if they experience abuse, if they need protection, if they're experiencing bullying, if they're experiencing anything in their world that is challenging, that they learn how to talk to somebody, they have people around them that they can communicate with, and that they are aware that challenges exist. We get stronger from challenges, and it's through getting stronger and having people around us that we can then survive and thrive in our society. So I think that's one message I want to talk about. However, we also have to face the fact that there are some people that are additionally vulnerable to dangerous situations. And one of those areas is the trafficking of women and girls. Globally, there are nearly 25 million people who are currently the victims of human trafficking. Now that's 25 million people around the globe. The vast majority of those are women and girls, although there are people, even here in India, that are trafficked into the Bengal factories of Mumbai and Gujarat. There are men and boys who are trafficked just as well as women and girls. But at the same time, any trafficking is essentially modern-day slavery. Human trafficking is a grave violation of human rights. It is a threat to global security, public safety, and human dignity. It involves the recruitment, transportation, and exploitation of individuals through force, fraud, or coercion. It is an affront to the very humanity
and an assault on the ideals of modern society, including our democratic norms. সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর, সেট, 0% জিএসটি। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। দেশের 75তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে থাকছে প্রতি ফ্ল্যাট কেনার উপর আকর্ষণীয় উপহার। থাকছে 10 গ্রাম সোনার কয়েন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278200456।